start with the IMAILE presentation. The storyline goes so that I'm going to give a short presentation about the project, and then our two prototypes will be presented in the phase where they are now. So what are the newest innovations in the area of e-learning environments? So the goals for IMAILE have been user-centered approach to the development of the next generation of e-learning platforms. That means that the procurer communities and towns have been in the circle to develop the bid and also the challenge brief. This is the first educational PCP process which is going through very well. So the key issue is that the feature of this project is to modernize and lead the education to the 21st century in the whole Europe. It's very important that the public procurers know what they ought to be buying and what is the market situation. And that's why IMAILE project has had three phases. The main aim for the project has been that these outcomes, so the prototypes, ought to be as tailorized for the user's perspective as possible. So in the first phase of the project, we did quite wide market analysis, so state of art was done very thoroughly, and out of that we created our first bid for the companies. And the first bid was then evaluated, and 6 companies were valued to the next step. So the key issue is that we try to get our mark to the future innovations so that the public procurers could have their word in this process. So the PCP process itself gives us a good example how these things ought to be going. I go back to the frame. The second phase of the project was evaluation with these 6 companies who get some funding for developing the real plan for the prototype. And in that phase out of that phase we choose 2 companies which are present here, and they got funding for creating the real working prototype for piloting in these 4 procurer countries. So this is a multi-European project where we have 7 different countries involved, and the process has been very interesting, you could say, because Swedes are leading it and they are the main procurer, and then there are procurers from Finland, Germany and Spain. So in the second phase we got 4 companies for evaluation, and out of these we choose 2 for the prototype version phase, and this is the time to see how the prototypes have been developed. So we have been piloting the first versions of the prototypes last spring, and now we are having the second piloting this autumn, and hope that these prototypes have been developing during the summer very well. So now I give the floor for the prototypes
So shall we go with the alphabet? So Almerin first, or is that okay? Okay. Joo. Mä meinasin nyt puhua suomeksi tätä, koska yleisö nyt pääasiassa on suomenkielistä. Joo, mutta mä oon Marianne Laapio ja Almerin Oystä, jyväskyläläisestä firmasta, joka on tosiaan kehittänyt tätä YipTree oppimisympäristöä, ja Laura Heinänen on täällä toisena meidän tiimistä. Ja me ollaan tosissaan oltu nyt mukana tässä hankkeessa ja päästy tähän 3. vaiheeseen, eli uuden sähköisen oppimisympäristön toteuttamisvaiheeseen. Ja viime keväänä meillä oli testauksia tosiaan Espanjassa, Saksassa, Ruotsissa ja sitten täällä Konnevedellä. Ja meidän puolesta on ollut tosi tärkeää nähdä se, että millä tavalla, missä vaiheessa ollaan näissä sähköisissä oppimisympäristöissä tai sähköisissä oppimismateriaaleissa eri maissa Euroopassa, niin laitteiston tekniikan kannalta kuin myöskin sitten materiaalien kannalta. Siltä pohjalta ollaan sitä tehty muutoksia ja kehitetty tätä meidän oppimisympäristöä. IMAILE on tietenkin antanut meille ne haasteet, mihin me yritetään vastata, ja hyvin on pystytty tähän mennessä vastaamaan annettuihin haasteisiin. Eli tosiaan YipTree on tämä meidän oppimisympäristö nimeltään, ja se on sähköinen oppimisympäristö, joka hyödyntää tekoälyä. Eli tekoäly on siellä takana, joka muokkaa sen jokaisen oppilaan oppimispolkua yksilöllisesti. Eli tekoäly määrittää, analysoi oppimistuloksia, oppimistyyliä, oppimistapaa, eli taitotasoa sekä sitä oppimistapaa, mutta myöskin muita aktiviteetteja. Peruslähtökohta tähän koko suunnitteluun on ollut se, että tosissaan ala- ja yläkoulut on tässä mukana, eli kohderyhmänä ala- ja yläkoulut, eli paljon käytetty värejä ja helppokäyttöisyys on ollut yksi semmoinen tärkeä lähtökohta. Ja tekoäly näyttäytyy oppilaan suuntaan tämmöisen virtuaalisen tutorin avulla, eli virtuaalinen tutori kulkee sen oppimispolun aikana siellä oppilaan mukana, antaa neuvoja, ohjeita, suosituksia, oppimistekniikkaan liittyviä suosituksia, mutta myöskin paljon muita, joihin palaan vähän tuossa myöhemmin. Eli tämä virtuaalinen tutori tosissaan neuvoo ja tukee siellä nimenomaan sen oppimisanalytiikan pohjalta. Eli jokaiselle oppilaalle tulee sen oman taitotasoon liittyviä suosituksia ja neuvoja. Ja opettajakin saa, eli me käytetään nämä taitotasot ensin, eli me käytetään täällä 3 taitotasoa, eli pronssi, hopea ja kulta, ja oppilaat saa itse valita sen oman taitotasonsa, mitä kohti ne tavoittelee, mitä ne tavoittelee, eli pronssitaso on semmoinen perustaso, ja sitten jos tähtää vähän korkeammalle, niin sitten valitaan hopea- tai kultatasoa.
tämän taitotason lisäksi sitten voi valita myöskin tämän oppimistyylin. Eli meidän tekoäly kyllä suosittelee oppilaalle sitä soveltuvinta oppimistyyliä, eli analytiikan perusteella se on analysoinut, että mitä materiaaleja on käytetty ja kuinka hyviä tuloksia niistä on saatu, ja sen pohjalta sitten antaa näitä suosituksia. Samoin sitten tänne voidaan myöskin, seuraava kenttä on siinä, niin henkilökohtaiset oppimistavoitteet kirjoittaa tähän kurssin aluksi. Näitä taitotasoja ja näitä omia tavoitteita voi muuttaa myöskin kurssin aikana, eli jos alkuvaiheessa valitsee vaikka kultatason ja näyttää, ettei sitä tasoa saavuta, niin sitten se voi myös vaihtaa myöhemmin. Mutta että opettaja käyttää materiaalin määrittämiseen sitten näitä taitotaso ja yksittäinen oppilas näkee ainoastaan hänen taitotasolleen sopivia materiaaleja, hänen oppimistyylilleen sopivia materiaaleja. Eli oppilaan näkymä on sen oppimisen polun aikana niin aina yksilöllinen. Opettaja saa näistä tehtävistä sitten reaaliaikaista analytiikkaa, eli reaaliaikaisesti tuloksia ja helpolla työkalulla pääsee katsomaan koko ryhmänkin edistymistä, mutta oppilas itse myös pääsee katsomaan näitä omia oppimistuloksiaan ja palkintojaan sieltä edistymisen seurantatyökalusta. Eli kun oppilas on suorittanut jonkun kokonaisuuden valmiiksi, eli oppitunnin vaikka valmiiksi, niin silloin hän saa aina tämmöisiä pätkejä, eli merkkejä. Eli oppilailla on tämmöisiä pelillisiä elementtejä paljon tänne lisätty, eli näitä merkkejä. Tuolla näkyy esimerkiksi Lydia on saanut jo 2 merkkiä sinne kerättyä tehtävillä. Ja näitä pelillisiä elementtejä täällä on muitakin, eli meillä on vähän tämmöinen leaderboardi tuossa, eli highlightteja, eli kohokohtia, eli sinne voi päästä sitten erinäköisin ansioin. Eli aktiivisuutta mitataan myöskin tehtävien tekemisen lisäksi, niin meillä on tuolla tuommoinen kommunikaatioon tarkoitettu seinä, niin se näkyy tuolla sosiaalisena aktiivisuutena, sen seinällä tapahtuva keskustelu ja julkaiseminen. Eli se on tämmöinen Facebook-tyyppinen keskusteluseinä, missä voi oppilaat ja opettajat keskustella keskenään, jakaa materiaalia tai muuta. Siellä voi myös ilmoittaa tärkeistä asioista. Joo, eli aktiivisuus on siis muutakin kuin se vaan, että on tehnyt riittävästi tehtäviä. Ja myöskin toisen auttaminen, niin kuin vertaisen tuen antaminen kaverille, niin se myöskin tulee sitten tuonne aktiivisuuteen. Aktiivisuustuloksiin. Eli tämä meidän virtuaalinen tutori tosissaan antaa oppilaalle niitä suosituksia ja neuvoja. Ja tämä IMAILE-hankkeen yksi pääalahan on matemaattiset aineet, niin muun muassa meidän virtuaalinen tutori tekee suosituksia näihin luonnontieteellisiin materiaaleihin, luonnontieteellisen uravaihtoehtoihin. Eli eri aineissa tulee erinäköisiä uravaihtoehtoja, suosituksia. Virtuaalinen tuutori siellä niitä esittelee. Ja muun muassa nämä on sinne IMAILE-hankkeen, eli tämä motivointi matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Ja kaiken kaikkiaan tämä motivointi meillä lähtee näistä pelillisistä elementeistä ja tästä ulkoasusta, eli grafiikka, värit, helppokäyttöisyys, niin ne on, ja sitten nämä pelilliset elementit, niin ne on nimenomaan suunniteltu sillä tavalla, että ne tukee tätä motivaation kasvua. Jos me mennään vielä sinne oppitunnit näkymään, eli tavalliset kaikki
materiaalin tuottamisen työkalut täältä löytyy, mutta meillä tämä kurssinavigointi tapahtuu tämmöisen mindmap-tyyppisen puun avulla, eli yhden oksan sisällä on joko oppitunti tai yksi kokonaisuus siitä kurssista. Ja sitä oksaa klikkaamalla pääsee sitten katsomaan sitä sisältöä. Eli sisällön tuotanton työkalut alkaa olla hyvät, eli meillä on aika hyvät interaktiivisen materiaalin tuotantotyökalut sekä sitten tämmöisiä pelillisiä tehtävätyyppejä myöskin pystytään luomaan. Mitähän vielä? Eli tuolla näkyy oppilaalle eri taitotasomerkit tuolla aina tehtävä yläkulmassa. Eli tämä oppilas on nyt hopeatasolla, niin se näkee sekä bronssi- että hopeatason tehtävät. Ja näitä uusimpia lisäyksiä on tosiaan nämä interaktiiviset, jos sä vaikka sen seuraavan monivalintatehtävän, niin näissä on paljon automaattitarkisteisia. Eli se IMAILEn yksi haaste oli se, että opettajan aikaa säästyisi, niin nimenomaan täällä meillä se tekoäly täällä taustalla, niin se helpottaa opettajan työtä siinä oppimistulosten ja arvioinnissa. Eli siinä on paljon, voi käyttää niitä automaattitarkisteisia tehtäviä, mutta myöskin ne arviointityökalut muuten, niin ne on suunniteltu sillä tavalla, että ne on helppokäyttöisiä ja reaaliaikaisesti saadaan sitten sinne niitä vastauksia ja oppimistuloksia. Joo, eli jos sä painat sitä checkiä, niin sieltä oppilas näkee heti, että montako pistettä tulee ja menikö oikein vai väärin. Eli näitä automaattitarkisteisia tehtäviä on. Meillä on myöskin raportointityökalut, eli oppimistuloksista ja oppimisesta vanhemmille raportointi onnistuu hyvin helposti, eli täältä saadaan automaattisesti semmoisia dokumentteja tai semmoisia tietoja, jotka voidaan lähettää vaikka sähköpostitse vanhemmille. Mutta myöskin tietenkin, että oppilas pääsee itse aina katsomaan omia oppimistuloksiaan, eli milloin tahansa voi mennä katsomaan myöskin sitten vanhemman kanssa. Eli edistymisen seuranta niin on avoin sekä opettajalle että oppilaille ja oppilaiden vanhemmillekin sitten oppilaan oman tunnuksen kautta. No joo, siinä nyt oikeastaan oli, mitä mä olin ajatellut kertoa. Onko Petrillä jotain, mitä haluat vielä? Onko kysymyksiä? Joo. Joo, me voidaan esitellä tuossa lähemmin sitten tuossa aulassa on meillä piste. Ehkä oppilaan puolesta tuli tämmöinen mieleen, että kun meillä joka vuosi vuodelta on paljon eteviä nuoria tulossa, jotka ymmärtää koodia ja koodikieltä, mitenkäs tämä turva, että ei käy niin, että joku oppilas, joka ei jaksa tehdä hommia, niin se vaan tekee skriptin, joka tekee hänellä kaikki tehtävät valmiiksi. Hyvä pointti. Täytyy sanoa, että mä oon opettaja ja mä en niin paljon tekniikasta tiedä, mutta nämä asiat tietenkin otetaan meidän teknisen puolella huomioon, että kaikki vaatimukset täytetään turvallisuuden suhteen. Konneveden koulun puolesta haluaisin kiittää, ja meillä on yleensä tapana lahjoittaa tämmöinen tuore konferenssipäinen paikalliskehitys. Voi kiitos. Kiitos. I will then change the computer so our distinguished question Spain can come and tell about the other front side.
siinä samassa sivussa on se ohjelman kuorta, mikä hyväksyy sen, ja se vastaus ota ohjelman kiertoon. While he's preparing the computer, I'm just going to introduce myself. My name is Raquel Mayordomo, and I'm the Amigos project coordinator. I come from Barcelona in Spain. Sure, you've been listening a lot about Barcelona these days. So we are in this independent situation. I hope to be able to go back again to maybe my new country. And now I would like to explain you a little bit the origin of the Amigo platform and how this platform tries to answer the IMAILE PCP challenges. So first of all, I'm going to start with a presentation. Okay, here we are. And I'm going to start with the name. I think, or I'm sure you all, most of you know that Amigo means friend in Spanish. And Amigo, it is the acronym of Smart STEM Learning Ecosystem. So we try to do this joke with words, and also because we wanted that the platform to be students, especially students, both students, teachers, and even families, but especially for students, their friend. Each friend in this case. A little bit? Okay. So Amigo, it is composed by different modules. We are going to explain a little bit all of them. And as I was saying, I'm going to start explaining how Amigo tries to answer the IMAILE challenges. One of the IMAILE challenges was that the system should increase STEM motivation. What did we do to achieve this? We've included some gamification functionalities and also some social features to help them to interact with others. Both things really motivate them to achieve intermediate and final goals. Another of the challenges was that it should be a personalized learning approach. So we introduced these two functionalities, what we call the STEM dashboard, where they have all their STEM evolution in their learning progress. And also the e-portfolio, where they can collect and report, reflect around their own learning process. And also there's another important functionality that we've called intelligent tutoring system, which it is an alert system that analyzes all what's happening on the system while the student is learning and raises an alert when it is required. And according to what they are doing, their performance, also some recommendations are given specifically for each student. Another of the challenges was that it should respond, answer to the increase of the demand of STEM professionals. In this sense, we think that our e-portfolio can help a lot. As I was saying before, they can collect and reflect all what they've been doing in their own process, learning process, and also they can take only their e-portfolio once they leave the school. So they can even use their e-portfolio as a type of resume to show to the university or even the labor market. Another of the IMAILE challenges, it was that it should be a space that helps the early school leavers. So we think that all these functionalities we've been talking, gamification, the STEM dashboard, the learning analytics, the tutoring system, of course, helps to reduce this quantity of early school leavers. During all the IMAILE PCP process, we've been doing
a big effort of and labor of research and development in relation with a lot of functionalities or characteristics that you can't see at a glance. So we've been working on those requirements of scalability, mobility, portability, and interoperability. During the process, as we were doing research and developing, and as we've had the chance to test our product before with real users, real students, real teachers, we took advantage of their feedback to improve what we were doing. So I'm going now to explain what we think are our innovative functionalities and what we've been doing since we did the last pilot during the spring and now. So the learning analytics. This functionality gives us a global pedagogic overview on the students' behavior, preferences, interests, and aptitudes based on a psychometric engine that extracts indicators on the student progress. What we've done here, we've bridged the gap between the huge pool of data and its pedagogical meaning by extracting meaningful patterns. How? Into three big categories: motivation, effort, and social. So students, both students and teachers, constantly and in real time are informed of how their motivation is going on, how their effort is going on, how they are interacting among them. During the spring, we did this test, and teachers said, okay, it is really interesting, but we would like to have more detailed information on what it is measuring. We would like to improve the visualization. We would like you to add some features to see group or class progress, or even an individual progress. So what we did during the summer, all what they said. So we improved the usability and navigation, and we add some new visualization options. About the intelligent tutoring system, this module works all together with the learning and analytics module to provide suggestions, notifications, alerts, and recommendations. To start, we've added 4 types of alerts, what we call student failing. Of course, the system alerts the student when he is failing, but also the teacher. There's another alert called matching or tutoring that identifies the students that are failing and the ones who are succeeding, and the system recommends the student is failing, that why don't contact with his peer who is doing well to ask for him for help. Another alert is the hesitation alert, and the last one, the learning consolidation. In this sense, during the spring pilot, we couldn't test this as we hadn't it finished, and we had some feedback as we introduced the idea to the teachers, and we've been developing these functionalities during summer. We've been testing these alerts and recommendations inside the Amigo consortium, and really now we are testing these functionalities with real users, real teachers, and real students. About the gamification functionalities, what we had at the beginning when we did the first pilot, it was interesting. Teachers said and students that it was motivating, but they found that there was a lack of information. Of course, we thought in an office about what they need to receive and how, but when we went to the schools, they said, yeah, it is motivating, but we don't know really when
or why they get these badges. So we need more information. What we did during summer, add some more information, just to tell them why they were receiving these badges, how many badges they get, how many badges they need to achieve the goal. And also, we add another functionality in relation that the system provides badges automatically to the students, but also we include the possibility for teachers to assign badges whenever they want, whoever they want. The e-portfolio, I've explained a little bit before. It is the place where students can recollect, reflect, show all what they've been doing during their learning process. So what we had, or we received, the feedback we got during the spring was that we should improve the access to the content creation, that we should improve the communication tools, that it would be nice if we could include the possibility to export the content and work offline. And this is what we did during the summer. Finally, the authoring tool. We have a very easy to use, user-friendly tool to create multimedia productions in a very nice, designed way. And the same, we got some bugs during the spring pilot. We got some feedback, suggestions from teachers, and we tried to do it and solve to this new test phase. And now I would like to show you a little bit the interface. I know I don't have time enough to log in as a teacher, then as a student, and I'm staying here outside. So if anyone is interested, we can go into the system. But I want to share with you a video just to see how it works, the platform, how it looks like, and the functionalities we have. I'm not sure the audio, it is. Sorry, a moment. Yeah? Amigo is composed by different modules: STEM dashboard, contents, classroom, e-portfolio, authoring tool, social network, users module, and what's the most innovative, the learning chart and analytics. Delve into your students' STEM learning, improve performance and results with the power of the analytics. Amigo is available for 4 different roles: student, teacher, families, administrator. We have implemented a single sign-on in the way that once you've logged in, you can access to all the functionalities of Amigo without having to log in never again. As you can see, it is a space where students can find and create STEM contents, share information with others, collaborate with other students in projects, achieve badges according to their marks or results and behaviors, and create their lifelong learning e-portfolio. But the most important thing is that it is a space that constantly monitors students' interactions and offers them recommendations useful to improve weaknesses and gaps in STEM learning and leverage students' STEM interests. This intelligent tutoring system will provide students with information they need to reinforce their learning pathway based on their performance. This module uses proprietary algorithms to extract indicators on the student's behavior. Resource library and external providers. The main milestones in Amigo in relation to content creations have been
offer users, pupils and teachers a set of tools which is an intuitive way allowed to include any type of content without having to worry about formats, weights or dimensions. Amigo provides an e-portfolio system articulated around 3 different profiles: the student's e-portfolio, the teacher e-portfolio, and the school e-portfolio. Authoring tool, its intuitive usage, the possibility to integrate any type of content and format through the functionalities of drag and drop, the possibility to customize the layout completely, the possibility to use advanced pedagogical functionalities such as the equations editor, the possibility to include codes, etc.